Durante os dias da Copani, conversamos com pessoas de diferentes países, gerações e trajetórias. Moriya falou sobre liderança e transformação nas comunidades. Ichise trouxe o olhar da juventude e sua participação na construção do futuro. Lorene Oikawa refletiu sobre a imigração, memória e identidade. Toshio Saito compartilhou sua trajetória no mundo dos negócios. E Roberto Kato destacou a importância da cultura na preservação dos vínculos e das nossas raízes. 5 entrevistas, diferentes histórias. Olá, sejam muito bem-vindos ao Copani Cast, um espaço criado para compartilhar histórias, conexões e perspectivas da comunidade Nikkei nas Américas. Hoje nos acompanha Moriya Fujikatsu, engenheiro eletricista, líder Nikkei paraguaio e ex-presidente do Centro Nikkei Paraguaio, com mais de 3 décadas de participación en la comunidad Nikkei panamericana, presidió la 21ª Copani 2024 en Paraguay bajo el tema Año de Paz. Gracias, Sophie, por esta breve introducción. Ahí, Richard, sabemos que tu trayectoria dentro de la comunidad Nikkei es súper amplia y no vamos a entrar en detalles en todo. Entonces, primeramente, queremos también conocer un poco el contexto de la comunidad Nikkei, en este caso de Paraguay. Si nos puedes contar un poquito, sabemos que este año se celebra algo súper importante también en Paraguay. Ahí te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por el espacio y la invitación. Para mí es un honor poder compartir un poco de lo que he hecho como Nikkei paraguayo y como en la Copani de Brasil nos hicieron llorar esta tarde, ¿verdad? Con historias pero muy enriquecedoras donde el ikigai de cada uno se ve que va más allá de lo que es la simple obligación, sino es como un compromiso, ¿verdad? Para el desarrollo de las personas con menores oportunidades. Y esa palabra oportunidad yo felizmente lo he recibido de mis padres y mi compromiso es todas las oportunidades que he tenido en la vida, ¿verdad? Mi obligación como Nikkei, como persona, ¿verdad? Es devolver o intentar dar las mismas oportunidades para que otros puedan tener. Entonces, casualmente, ¿verdad? Dios me puso en una familia en donde tanto papá y mamá, con el ejemplo, nos invitaron a liderar instituciones. Mi papá fue el primer presidente del Centro Nikkei Paraguayo y mi mamá fue presidenta de la Federación de Damas Japonesas en el Paraguay. Y cuando nosotros éramos muy pequeños, inclusive fue profesora de japonés porque ella es Issei. Entonces el ejemplo de casa es lo que se traslada, creo, en mi vida. Y la primera Copani que participé fue en 1991, la 6ª Convención Panamericana en Paraguay. Mi papá era presidente del Centro Nikkei Paraguayo y yo cuando volví, eu falo português porque formei no Brasil. Então, sou quase brasileiro, né? Meu coração também tem 6 anos da minha vida passei aqui. Então, eu convidei aos japoneses que estavam lá em Itajuá, Minas Gerais, o presidente da Associação Japonesa de Maria da Fé, para que fosse para a Copani, porque eles também estavam numa ilha, né? E eu fiz essa ponte para que eles pudessem participar de um evento internacional. Eu não sabia muito bem o que era a Copani, o que era a APN. Mas convidou. Eu convidei, né? Pessoal, vamos, que nem carioca, vá para casa, mas não fala onde que fica a casa, né? Mas no meu caso, sim, eu falei, tal dia tem que ir lá, que é uma oportunidade fabulosa para conhecer pessoas, né? Então, nesse momento, eu trabalhei para a organização do painel de jovens na 6ª Convenção Pan-Americana Nikkei. E esse foi meu primeiro encontro e aquela oportunidade de conhecer um monte de pessoas da mesma idade, os jovens com sonhos, com muita energia, com empreendedorismo. Foi algo incrível. Se vocês vivem essa experiência que nem agora, na Copani, vocês não vão esquecer a vida toda. Então, esse é meu impulso para começar a trabalhar
na oportunidade que eu tive, né, para trasladar para outras pessoas. E, naturalmente, nos jovens, né, que acho que ainda eles têm muito mais tempo que a gente, né, para aproveitar toda essa experiência. Quanto mais novo, melhor. E cada um vai ter uma experiência diferente, mas não é ruim, não. Cada um tem que procurar o Ikigai, ¿no? O seu caminho, ¿no? Ahí, bueno, hablando un poquito más de lo que fue la Copani, ¿verdad? No queremos hablar demasiado de lo que fue la Copani de Paraguay, en ese momento que se dio bajo el lema Oñón Divepa, que fue todos juntos, que nuestra idea siempre fue también poder aglomerar o trabajar en conjunto con todas las instituciones. Y para vos, ¿qué representa el lema de esta Copani de Brasil, que es Liderando a Mudanza? ¿Qué te transmite, verdad? ¿O qué podés decir, algún comentario al respecto? Bueno, yo entiendo que es una continuación tanto de lo que fue la Copani o lo que viene siendo las Copani, de un compartir, de generar oportunidades. La mudanza es un acto que permanentemente ocurre. Todos los días cambiamos de día, cambiamos y vamos madurando y vamos recogiendo. Entonces, las oportunidades están, depende de cada uno tomarlas o no. Nosotros como líderes tenemos que generar esos espacios, esas oportunidades, para que la gente pueda ver aquello que posiblemente pasó enfrente suyo y nunca lo vio. Entonces, es una oportunidad para que cuando uno va compartiendo experiencias, sueños, logros, también a veces malas experiencias, ¿no? Es un crecimiento no individual, sino colectivo, y es de una comunidad muy grande que se llama Comunidad Panamericana, Nikkei, ¿no? Y la mudanza va a quedar en la mente de cada uno y cada uno va a ir desarrollando en forma diferente, más rápido, más lento, pero a su ritmo. Ahí, bueno, teniendo un poco todo el contexto de lo que es la Copani para vos, te queremos hacer también ahí con Sofi una pregunta que de verdad nos da mucha curiosidad, que es, bueno, queremos saber un poco tu historia ya se ríe Richard, de qué más vos sembraste dentro de la Copani, bueno, además de comunidad, que amigos. Una memoria muy marcante. Bueno, la verdad que la Copani me cambió la vida. En 1997 fuimos todos solteros a la Copani de México, Cancún, playa. Y mi esposa, el responsable, no encontró lugar y se sentó a mi lado en la cena de bienvenida. En ese momento no esposa todavía. No, todavía no esposa, ¿verdad? Pero seguramente hablo muy poco y creo que la convencí y ahí Cupido actuó. Y yo tengo 2 hijos, gracias a eso me casé con Eiko Verónica Reyes Tsubaki. Mi suegra es Nikkei y mi suegro es tipo Cantinflas, ¿no? Un bigote y la barriga, 100% mexicano. Y tengo 2 hijos, Kazuhiko y Takao. Kazuhiko, mi hijo mayor, ¿verdad? Está estudiando Relaciones Internacionales en México. Y él sí es presidente de la OJN, Organización de Jóvenes Nikkei de la Asociación Mexicano-Japonesa. A mi esposa siempre le digo, no hay mejor manera de educar que haciendo. Nuestros hijos no nos escuchan, sí nos imitan. Y Takao también, digamos, abrazó una carrera que ni siquiera yo esperaba, que es economía, pero en Francia. Desde pequeño quiso estudiar en Francia. No sé qué le picó. Yo quería estudiar en Brasil. Elegiste. Sí. Y esa es mi historia de la Copani. Entonces, mi familia se la debo. Y cada vez que voy a México, pues me voy a la casa de Carlos Kazuga para que por tu culpa me casé. Tenés que ser... Gracias a vos. Bueno, digo, perdón, don Carlos, muchas gracias por organizar la Copani, por ser un líder Nikkei Panamericano, y gracias a usted tengo una hermosa familia. Ay, qué lindo, Richard. Lindo. En serio, saber que, bueno, la Copani de repente se genera mucho ese networking laboral o empresarial o muchas amistades, pero también uno nunca sabe, ¿verdad?, que puede encontrar el amor de su vida, el amor de sus vidas puede estar acá. Entonces, también una última preguntita para ir cerrando también. Mencionabas que el Ikigai, ¿verdad? El Ikigai es una pregunta muy profunda que es como que ¿cuál es nuestra misión en esta vida? Y bueno, yo te conozco un poquito y sé que sos una persona creyente, una persona cristiana,
Entonces, ¿cuál vos crees que puede ser ese ikigai en tu vida? Bueno, 25 años yo vine preguntándome, soy huérfano de padre hace 34 años, 25 años vine preguntándome qué hubiese hecho mi papá en mi lugar. Como él era líder nikkei, yo creo que seguí sus pasos y simplemente viví lo que él hubiese hecho para el beneficio de toda la comunidad. Cuando fue el Papa Francisco en el 2015 a Paraguay, pues ahí me pregunto qué hubiese hecho Jesús en mi lugar. Entonces entiendo yo que el concepto más profundo de todo, ¿no?, hay tres cosas: fe, esperanza y amor. Y lo más importante es el amor. Pero ese amor donde uno deja todo, ¿no?, por ejemplo, para organizar esta Copani, sin esperar nada a cambio. Y ese es el omotenashi del idioma japonés. El omotenashi que uno hace con el corazón, pero no espera nada a cambio. Es simplemente porque es lo correcto. Bueno, y así para ir cerrando, ¿verdad? Si podés definir lo que es la Copani para vos, o lo que representa para vos la Copani en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra que crees que describe o engloba todo? Creo que es amistad fraterna. Amistad fraterna de por vida. No, una palabra nomás era. Bueno, perdón. Retrocedo, amistad fraterna. Está bien. Gracias, Richard. Graças, muitas graças. Muito obrigada, Richard, por receber a gente também nesse podcast e de você também compartilhar essa experiência maravilhosa. Para mim, eu também queria compartilhar que a minha primeira Copani foi a Copani do Paraguai, onde eu conheci o Kari e Richard. Então, como você estava presidiando, né, esse evento tão maravilhoso que eu pude conhecer e entrar nesse mundo. Então, eu quero muito agradecer você por também estar compartilhando essas histórias maravilhosas e essas experiências que a gente que olha de fora, a gente tem admiração, né? Eu tenho muita admiração e inspiração também pelas suas histórias. E quero agradecer realmente por você ter conseguido compartilhar com a gente e é isso. Então, espero que a gente também se encontre mais vezes e que na próxima Copani a gente vai se encontrar no Canadá, né? Sem dúvida. Né? Não, mas... Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Vamos ver o high touch. Então, para fecharmos, né, esse Copani Cast, vamos fazer um high five. Entre nós três? Nós três. Ciao. Hello everyone and a very welcome to Copani Cast, a space created to share stories, connections and perspectives from the Pan-American Nikkei community. My name is Lisa Shibuya. My name is Vinicius. And we will be your host today. I'm here with Lily Ichise. She's part of the youth delegate from US and the Pan-American Nikkei Association of USA, and work in a Japanese company called Oyatsu Company. Thank you very much, Lily, for your presence today. Thank you for having me. So, first of all, how is Copani and how has been your experience here? It's wonderful. I'm so happy to be in Brazil. The first time I was in Copani was in Paraguay, where I met you. And when you told me next time in Brazil, be there, my calendar from 2 years ago was already set to be here. But the first time I came to Copani, it was like not more than a culture shock. It was like a worldview shock. My worldview was here as a Japanese American, Nisei. My experience is with Japanese people in Japan and then Japanese people in the United States. But after coming to Copani, I got to see like so many flavors of Japanese, not just the American mixed version of Japanese, but Brazilian, Peruvian, Argentinian. So it really expanded my view of what it means to be Nikkei, because it was really restricted to American and Japanese and what that means. So I'm very happy to be here, and every time I'm here, it's like
my worldview not only expands, but personally I feel like I'm getting more of a developed sense of who I am as Nikkei. Yes, so. That's very nice to hear. Thank you so much, Lily. Yeah, it's a big mix of cultures, right? Because we have Latin America with Japanese, we have North America with Japanese. Yes. It's a very, very big mix here that we have. So I understand what you're talking about. Has something really different that you saw here in Brazil, being with Nikkeis Brazilians, that you have some impact on? Let's see. Impact. Well, something that was very shocking in a comfortable way. Like, it was surprising, but very, it made me very happy and comfortable, was that I was nervous because it's like I've never been to South America before Copani. So I was like, I don't know the culture, I don't know the language. What am I going to do when I'm there? But because we have this thread of being Nikkei, it was like, even though we're from completely different countries and cultures, it's like we're family already. I feel the same thing. I feel the same There's thing. something there. I don't know exactly what it is to put it into words, but there's a familiarity. You feel part of a group. So yeah. Just for being Nikkei. The connection. Yes, yeah. you don't even know the person, but just for being Nikkei. Yeah, like a You feel special, part of the group, special yeah. connection. Something magical, special thing. Chemistry. And you said about your Nikkei connection. Could you say how it started and how is right now your connection with? Yes. So I'm Nisei. My parents immigrated from Japan, Nagoya and Kyoto, to the United States. And then from there, they started their career in entrepreneurship, bringing their roots in Japan to America through the restaurant business. So Japanese restaurants throughout the US. And so I grew up with them having a very like immigrant American dream kind of experience, building from a country that they didn't grow up in and needed to really create their own Japanese community around. And then I grew up watching them build that from zero to where it is now. So for me, the connection is like not just Japanese, but also Japanese building through business specifically. So watching my family business grow, growing up, and then watching my Japanese family business. Could you explain what the Oyatsu company does and Yes. your part in it? So Oyatsu company is a very old company from Japan. They're known for, one of their brands is Baby Star Ramen Snack. It's the tiny like ramen scrap noodles that originally came from instant noodle production. Like they took the scraps from that they couldn't use from there, and then they made it into a snack that people could eat easily. So a lot of people in Japan grew up eating that snack, and it's associated with childhood nostalgia. And then that company made a base in the US about 2 years ago or so, and now they reinvented the ramen snack from a nostalgic snack that everybody in Japan knows to something that Americans can still enjoy, like the part of Japanese, like ramen, but in a way that works well with the American community and palate. Like, you'll have to try it, but it's like originally is tiny noodles, like really instant noodle scraps, but for the American market, they stuck the noodles together and made it into like a noodle chip shape because Americans like easy eating, but it's still the goal, at least for me, in marketing specifically, is how can we take things from Japan that are traditionally enjoyed and bring a lot of nostalgia and happiness and are part of the culture, and bring that to the American market in a way that preserves that
the origins, preserve the what Japanese. it really is, right? Yes, the authenticity of it, but also in a way that the American people can take in and enjoy in their own way. So, same ramen snack, same Japanese culture, but in Japan, it's nostalgia, it's childhood. In America, it's, oh, this is authentic Japanese. This is ramen. Oh, this is really good. Like, this is, oh, so this is Japan. That kind of experience, like, oh, Japanese. That's what I want to build in the US through business and marketing. And I feel that marketing is an avenue to communicate that story. And my positioning as somebody that grew up in the US but also has strong ties to my Japanese roots, I feel like it's my calling. Yeah, we can see that while you are talking about it, you are really proud. Yes, Yes. you have a lot of Talking passion you about are it. doing Yes, something that you really believe. yes. So, do you think that something, as you mentioned, it's calling you? So you think some mission of your life, or mission of or part of that culture, it's about it. You are the right place in the right time. Yes, it's almost like I wouldn't say I was born with it, but you slowly realize, Yeah, yeah. even by going to places like this where there's nikkei around the world making an impact in their own color, their own way, and getting inspiration. I'm like, oh, okay, so in my case, what can I do to not only help the community I grew up in, which is America, but also like bring out that part of my identity. It's so beautiful to listen, like, because you're so young and you already know like your purpose and your goal is, and you have passion for it. So I think that you are in a really good way. And Thank you. And Congrats. something we can say that we are proud of seeing you fighting for something you really believe. So what we can do is just good luck in your mission that we are having. So congratulations for doing this, because nowadays a lot of people grow up is now old people, but do not find something to really fight in love about it. So if you find this, so please go fight for it. So we are proud to listen this from you, and we are. And we really want to try the noodle and the yes. projects that your company, your Why is family not here right now? We need to eat this. Exactly. Daiso sells it. Yeah. In Brazil too. Even though It's the same one? So a little bit different. That one comes Okay, directly from Japan, and US is a little bit separate, but still you can enjoy that same. Okay. Like yes. Okay, so in Canada, In Canada too. are we yeah. going to know your food? Yes. No, but first in yes. Canada and then Oh, US. because the next the one. region, Okay, that's okay. more close to today. If anything, I'm curious. It's that same food, right? That's from Japan. I'm curious what the Brazilians think about it. Oh. What your take is on it? Okay. Because American take is different too. So We will do a taste test. Don't worry, we can do this. We can do this. ASMR. Select us. Yes, please. Thank you so much, Lily, for your presence and for your time, and all your story is very, very beautiful. And thank you very much, everybody that listened. Please follow us in our social media and Lily's social media too, and the company we will put here. And thank you very much, Lily. Thank you. So bye-bye. Bye-bye. Hi everyone, welcome back to Copani Cast. I'm here with Lorene. Thank you, Lorene. It's a pleasure to see you and talk about Nikkei community here. Please, could you introduce yourself and tell a little about your journey with the Japanese Canadian community? Yes, my pleasure to be here. Thank you. My name is Lorene Oikawa. I'm a Yonsei, fourth generation Japanese Canadian, and so born in Canada. And for my childhood, I actually didn't know that much about the history of Japanese Canadians. I occasionally, of course, get some good Japanese food from Oba-chan or my mom, but I didn't know as much history. And when I was an adult, I started to become involved in human rights issues and working with civil society organizations, unions, labor movement. And then I discovered Japanese Canadian organizations and the great work that they're doing. And because I got involved,
I started attending meetings, and then I got asked to participate even more, become the chair of a human rights committee, then became the president of the local, the Greater Vancouver in British Columbia, Japanese Canadian Citizens Association, and then I became the president of the National Association of Japanese Canadians, which is the only national organization representing right now about 29 organizations across Canada. Wow, that's so nice. It's so interesting that you talk about your journey because we maybe have difference about country and territory here in Brazil to Canada, but seems to I feel the same about identity because when I was young, I didn't have this much of this knowledge about history, Japanese history, about immigration and how was the difficulties about the immigration from Japan to Brazil from my grandmother and grandfather. So that's so nice that you can share. And you, right now, you're a vice president? Past president. President. So I sit on the board, the National Executive Board of the National Association of Japanese Canadians. I chair the Heritage Committee, and just personally, I'm involved in different projects. Surrey, British Columbia, which is a city within the Metro Vancouver area. The history of Japanese Canadians, primarily strawberry farmers that owned most of the city before 1942. And of course, in 1942 is when some racist politicians decided that Japanese Canadians were the enemy, which is ridiculous because my mom's side of the family came from Hiroshima, Japan, and then traveled to Canada in the 1800s. And my father's side, the Oikawa side, came in 1906 from Sendai, Miyagi-ken, and then settled in the Fraser River. There's an island that used to be called Oikawa Island. And then again, in 1942, the racist politicians did not want any Japanese names, so they changed the name to an English name. And part of the injustice was they forcibly uprooted Japanese Canadians from the west coast of Canada, British Columbia, the province, and dispossessed them, took all of their farms, businesses, homes, fishing boats, farm equipment, personal property, kitchen, dining room, everything. They took everything and then sold it with the pretext of saying, well, we have to pay for their imprisonment. So they took everything and then they incarcerated them, and then some got exiled to be slave labor in sugar beet farms in the prairies and so forth. And then when the war ended in 1945, the same racist politicians continued to push this movement of keeping Japanese Canadians from returning to the West Coast. So people don't know this, but they were incarcerated till 1949, 4 years after the end of the Second World War. And then when they were released, they had nothing to go to because everything was taken from them. And they were sometimes isolated in eastern part of Canada or the prairies. They didn't have money, they didn't have a home to come back to, so many of them had to rebuild their lives where they were at. Fortunately for me, my mom's father, my grandfather, who was born in British Columbia, a place called Cumberland on Vancouver Island, when the government people told him you need to go east of the Rockies or go back to Japan, he said, how can I go back to a foreign country? I'm born here. So he refused to leave, which is why I'm a fourth generation Canadian, fourth generation British Columbian, and stayed in BC. So I think that's part of my passion for learning about the heritage too, is because I didn't know so much. And now it's my mission. I want everyone to know, not just the Japanese Canadian community, but everyone to know about the contributions. Because Japanese Canadians since the 1800s, they were in all the sectors, forestry, mining, farming, fishing, and a lot of innovations where Japanese Canadians were very skilled and would share their knowledge or develop or build tools. And so I want to share the pre of the incarceration, the work, the contributions, then the injustice part of it, and then the rebuilding afterwards of their lives. But it's an important part of history, so it's the truth.
but I also want it because it's a lesson. So a lesson that we must be vigilant and not let anyone go into power and use that power, abuse that power, and attack a group of people. So one other point I'll share is that for the National Association of Japanese Canadians, when they started doing research, the Official Secrecies Act, it expired in the 80s, and then they found out that the National Police Force, the Royal Canadian Mounted Police, and the Canadian military told the government before 1942 there was no spying, there was no illegal, any wrongdoing by Japanese Canadians. So they didn't have to do anything, but they did because the racist politicians wanted control. They wanted the land that Japanese Canadians worked hard for, the fishing boats, everything. They didn't recognize. There was no evidence. Yeah. So it's illegal, it's unjust. Yes. There was no evidence to say they were doing wrong. It was just rumor, innuendo, and the rhetoric of those people. Even though most of them were Canadians, Canadian-born, they still wanted to make it like, well, you look like the enemy, you're foreign, we want to remove you. And that's the narrative that we have to guard against, because most people believe it. And even today, sometimes people say to me, oh, well, it was war, we had to do it. There could have been spies. So then I want the truth. Yes. There were no spies. There was nothing. Japanese Canadians were just working hard, looking after their families. There was no. Actually, yeah. They wanted to survive. They wanted to do better. They wanted their children to have a better life. So there was no need. And that's true back in 1942 as it is today. We have laws. If somebody does wrong, then you can, arrest them. But then they have the opportunity to prove their innocence and have their right to determine that through a court of law. But when you have somebody in power that just rewrites the laws and changes things to say, no, you have no rights. We're just going to take all you, uproot you, and arrest you, and, well, not even arrest, but just detain you, incarcerate you, and take everything away from you. That's not right. So that's why the story of Japanese Canadians, and actually all the Japanese descendants in other countries, the injustice, we need to share and learn those stories. It's so important because, one, it's the truth, and we need to know that, and two, it's lessons. We need to be cautious and speak up and not let people in power abuse that power and attack a group of people, not just Japanese, but any group of people. So, Lorene, do you have you had held an important leadership role with the National Association of Japanese Canadians? What was one of the most valuable lessons you learned during this time as president? I think one of the important things is just to be aware that our story needs to be shared and not to assume that everyone knows the story. For families, Japanese Canadian families, a lot of people, they had that attitude of move forward, right? We can't do anything about what happened. Let us keep moving forward. And so a lot of families, maybe even to protect their families, they didn't discuss the imprisonment and everything. So a lot of families didn't talk about it. So Have this transparency? I think it's more just that there's the attitude, Japanese kind of attitude about you can't change something, so you don't, you accept it, you don't dwell on it, just take your life now and make it better. So they kept making it so that the younger generation, right, work hard, study hard, do really well, right, fit in. So they focused on that, which is a good thing, but it also meant that we didn't know the history, we didn't know the stories. And then also part of the problem with the racism was they felt like, well, maybe if we fit in better, maybe if we are just like the white people, right? We eat the same, we do the same, we talk the same. If we fit in, maybe they wouldn't do it. But that's not true. When somebody's racist, it doesn't matter what you do, they're going to attack you. So,
But part of it, the horrible part of it, is we lost some of our culture. So, for example, I'm Yonsei, fourth generation, and many of my generation, we don't speak Japanese. Because we didn't learn it. We didn't go to school in it. We just focused on what the rest of society, English. So we lost a bit of our culture that way. So I find that important that don't ever feel like you have to take away from yourself to please others. We should share our culture, be proud of it. And this history is important. And sometimes people say, oh, that was in the past. Why is it important? So it is very important. So that's one of the things, my lessons is we need to keep going and striving and recognize that a lot of people don't recognize, they don't know their history or they don't recognize the importance, but that's okay. You keep moving forward, connecting different generations, looking at different ways to connect. I'm very big social media. Okay, there's negatives about it, but there's positives. And if you use it in a positive way, to share history, to connect with people, and that's what I use, is to use different new methods of sharing the information. And we need to, it's important that we continue it. And I respect and honor everyone before me that did work too, but we can't be complacent and say, oh, it's been done, we don't need to do it now. There's always a new generation. There's new immigrants coming to Canada. In Japan, they don't learn about Canadian, what happened to Japanese Canadians so much. So there's different groups that are new, other immigrants and so forth, and people that even have lived all their lives in Canada and they don't know the whole story. So it's just, I think, important point to recognize that it is still needed that we carry on with this work. It's never going to be, check, we've done it and we don't have to do it anymore. There's always someone, and younger people that haven't heard the story. The future generations too. Yes, it's very important. So that's probably the one important lesson that I've learned and I carry on with. I'm committed to sharing the stories, and also for me to learn. That's the other important thing, learning the different stories, hearing from different countries, and bridging that gap between generations, between different countries, different cultures. Because even with, well, just when you look at Japanese in different countries, we have some similarities of some of the injustice we can share. Yes, that's true. And I was thinking, what is your first company here? No, actually, my first Copani was actually helped out with the one in San Francisco. Oh. So with the Americans, got to know them quite well, and yeah, that was very exciting. So that was my first Copani, although I'd started to hear about it, and I knew Vancouver did one in 2005. I didn't know about it at the time, so I didn't participate, so I was quite excited about it. It was actually when I was president of the Vancouver, the local Vancouver group there, Japanese Canadian Citizens Association, and I said, hey, what's this T-shirt that says Copani? And what are these little glasses that say Copani? And then some of the older ones at that point said, oh, there's this... It's a conference, this is big, international. International conference where all the Japanese descendants, and I went, wow, that's cool. So I always thought I'd want to learn more. And then the opportunity came in 2019. So I went to San Francisco and also participated in one or two panels. So it was very exciting. So when I had the opportunity to come to Brazil, and this is my first time though in Brazil for South America. So I'm very excited. I'm very excited because I've heard so much good about the culture and the food and the people, friendly, and so I'm very excited to be here. Mm-hmm. I know, yeah, and the next company will be hosted in Canada. Yes. So what are your expectations for the event, and what would you like participants from across the Americas to experience there? Well, we want to learn from all the great people, the organizers for Brazil and Paraguay. We've talked to folks. So we're really interested in learning what the participants would like, because we want as many people as possible to attend. And again, it's bridging the gaps. It's learning about each other's culture. So we really want to, we're just in the beginnings, so we don't have the final, but we want to look at opportunities and workshops and speakers to learn about each other all through the Americas, the experience. And
how we can work together, how we can share our stories, share best practices, what works in different countries, and really do that sharing and learning and get into some great conversations and build those relationships. And then also we want to hope that they learn a little bit, if it's their first time or their fifth time, that they still enjoy Canada, and we'll make sure we have the social events and side trips for anyone's interested so they can learn a bit more about our country. Wow, that's so nice. I'm very excited to the next Copani. And Lorene, thank you so much for sharing your insights and your experience here in the Copani Cast. And it was an honor to have you on Copani Cast here with us. We wish you a wonderful event, and thank you so much. So can we do a high five? Yes. That's fine. Thank you. Thank you. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Copani Cast, um espaço criado para compartilhar histórias, conexões e perspectivas da comunidade Nikkei pan-americana. Eu sou a Érica e, juntamente com a Júlia, temos o prazer de conduzir a conversa de hoje. Hoje recebemos o Sr. Walter Toshio Saito, que é empresário, produtor agrícola, residente da província de Saitama, no Japão, e atua há mais de 3 décadas no fortalecimento das relações entre Brasil e Japão. É fundador e diretor de empresas ligadas à produção agrícola, com destaque no cultivo de negi, cebola longa japonesa, além de iniciativas voltadas à educação infantil, atividades esportivas e integração da comunidade Nikkei. Ao longo da sua trajetória, tem participado de diversos projetos de cooperação entre os dois países, recebendo delegações, autoridades, estudantes e interessados em conhecer experiências de empreendedorismo e desenvolvimento comunitário no Japão. Sr. Walter, é um prazer estar aqui com você hoje nessa conversa. Muito obrigada por participar. Iniciando aqui as perguntas, a gente gostaria de saber mais sobre como tem sido conciliar o empreendedorismo juntamente com os projetos nikkeis que você tem desempenhado na sua comunidade. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui no broadcast da Copani. É um evento assim, internacional e realmente está sendo um grande prazer. Hoje o nosso trabalho mais que a gente está se dedicando mais é a agricultura, né? Certo. Mas até então nós temos muitos projetos hoje ainda na educação, né? Inclusive foi uma das primeiras escolas brasileiras no Japão a conquistar o programa de ajuda do governo japonês, né? Então, com isso hoje não só a comunidade brasileira, mas também os estrangeiros que moram na região hoje utilizam o trabalho de creche para as crianças de trabalhadores no Japão. Legal, muito bacana. E teria algum conselho que o senhor daria para as próximas gerações? Eu creio que o fundamental mesmo, né, é se dedicar e acreditar no que se faz, né? Eu acho que tudo na vida da gente começa acreditando em si próprio, né? Porque se nem mesmo você não acredita em você mesmo, né, ninguém vai acreditar. Então é onde que sai a força de tudo que você vai fazer, realmente acreditar no que você faz. Com certeza, é muito importante a gente ter confiança e gerar um propósito dentro de nós, né? Sim. Sim. E é a sua primeira vez na Copani? Sim, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar da Copani, né? Que bacana. E como está sendo a experiência? Olha, eu tenho encontrado bastante amigos, né? Tendo a oportunidade de conhecer nikkeis de outros países da América, né? Porque eu moro no Japão e normalmente nós temos só convivência com brasileiros, né? Uma vez por ano nós temos o Nikkei Taikai, né? Que reúne nikkeis do mundo todo, né? E esse evento ocorre em outubro de todo ano, mais ou menos outubro, né? E toda vez nós temos participação de brasileiros lá, né? Que bacana. E além dos brasileiros, o senhor tem encontrado nikkeis de outros países da América Latina, do México, Canadá? No Japão? Aqui no evento. Aqui no evento sim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, né, do Canadá, do México, Peru, Argentina.
Foi muito legal. Bacana, legal. Sim, muito bacana. E, Sr. Toshio, se você pudesse passar uma mensagem para todos os participantes da Copani, qual seria a principal mensagem? Eu acho assim, participar de eventos como esse ajuda não somente para socialização, mas o mais importante é fazer o círculo. O japonês fala wa, né? O círculo como se fala, a ligação, né? E a partir disso, você pode tirar vários pontos positivos, né? Tanto na vida pessoal como na vida empresarial. Então, participe. Com certeza. Entendi. Então, realmente, o senhor acredita que essa parte de laços, que é muito forte na comunidade, né? Os valores e as conexões são muito importantes e é algo que deve ser explorado bem aqui na Copani. Sim, com certeza. E eu acho que está sendo aproveitado, porque, por exemplo, ontem na abertura nós tivemos excelentes palestras, né? Tivemos oportunidade de ter contato com o embaixador, com a cônsul, né? Com a esposa do ex-ministro. Enfim, só aí você já vê que tem uma força muito grande, porque normalmente você não tem oportunidade para encontrar pessoas, ter a honra de encontrar pessoas como essas personalidades que hoje estão participando do evento, né? Com certeza. E o senhor acredita que isso aproxima cada vez mais a comunidade? Tanto internacional, então, estamos aqui no Brasil esse ano, né? E essa possibilidade de um evento como a Copani possibilita talvez uma união maior entre Estados Unidos, Japão, Brasil. Eu particularmente acho que já existe essa união, né? Porque Copani não é o primeiro Copani, né? Sim. Você tem o Copani a cada 2 anos, né? Uhum. E nós já tivemos há 2 anos atrás, agora vamos ter aqui. Eu ainda não tenho notícias de aonde vai ser o próximo Copani, mas você vê que para fazer um evento como esse, se você não tiver a união de todos, é impossível. Então eu acredito que já existe, não ajuda, já existe, né, esse fortalecimento, essa união entre a comunidade Nikkei no mundo, né? No mundo, não só aqui nas Américas, mas como eu falei para vocês, nós temos lá o Nikkei Taikai, que é feito em Tóquio todo ano. Lá nós temos da Europa, da África, da América, né? Então, realmente, a comunidade Nikkei em si tem uma ligação, né? Começou pelo Gaimusho do Japão, né? Que é esse Nikkei Taikai, e a partir disso daí começou a abrir novos caminhos para o encontro de Nikkeis, né? Sim. E finalizando, qual que é a sua expectativa para a Copani? Definir talvez em uma frase assim. Eu acho que é a união. A união. Eu acho que você vê a união de Nikkeis de todas as Américas, né? Uhum. Que eu falei que é muito importante para a socialização. E é muito bom também para ver a diferença e as semelhanças entre os Nikkeis de diferentes lugares do mundo, Sim, né? e quando você vê uma pessoa com a fisionomia japonesa, falando em espanhol, falando em inglês, né, eu acho que é o mesmo sentimento dos Nikkeis de outros países, né? É um negócio meio diferente. Eu estive há tempos atrás na França e os pais o pai é japonês, a mãe é brasileira Nikkei, né? E os filhos são franceses Nikkei, né? E eles falando assim em francês e não falam muito bem o japonês, mas assim eu sentia meio esquisito também. E eu acho que deve ser a mesma coisa as pessoas que participam aqui desse evento também, né? Sim, mas eu acho legal que às vezes a gente está conversando em espanhol, português, japonês, quer dizer, inglês, e aí mistura uma palavra em japonês. Com certeza. E aí mostra como está enraizado na gente, isso existe né? muito. Até mesmo eu, hoje, por exemplo, conversando com vocês, eu sinto uma certa dificuldade no português, né? Eu convivo muito com japonês, né? Então eu já estou há 35 anos no Japão e eu não sei se é devido à idade ou o que é, mas acaba esquecendo o vocabulário. Eu tenho assim uma dificuldade até mesmo na escrita. Graças a Deus hoje você fala no iPhone, ele digita para você, entendeu? Senão acho que as minhas mensagens
ia ter um monte de erro de português. Não, mas o português do senhor está perfeito. Muito obrigado. Ótima nossa conversa. E realmente acredito que esse sentimento Nikkei está vivo dentro de todos nós, independente da língua, não é mesmo? Sim, é verdade. Eu estava comentando ainda há pouco, né? Estavam conversando. Ele falou assim, Walter, o que você acha de, né? Por que você acha que o Brasil melhora, não melhora, tal, né? Eu falo assim, olha, melhorando ou não melhorando, aqui é onde eu nasci, onde eu vivi a minha adolescência, eu amo esse país, né? Então, por mais que eu tenha uma vida, como se diz, confortável lá no Japão, ter oportunidade de ser empresário, de não ter uma dificuldade financeira, mas aqui é onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu estudei, onde tive os melhores momentos da minha vida, que é a infância, né? E conquistei meus amigos. Então, eu sempre, sabe, por mais que eu more lá, eu sempre gostei muito daqui. Por isso, eu, sabe, quanto mais poder vir aqui no Brasil, eu venho. Normalmente, pelo menos umas 2 vezes por ano, eu venho para o Brasil, né? Muito bacana. Sr. Toshio, obrigada por compartilhar esse momento conosco, porque além das fronteiras, somos unidos pela nossa história, né? Pelos valores, pelos laços, e que essa comunidade continue sendo construída e mantida. Bom, esse foi o Copani Cast. Até o nosso próximo encontro. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Copani Cast. Estou tendo a grata e ilustre presença do Kato, famosa imagem, né? Figura icônica aqui do Bunkyo. Kato, você é diretor cultural aqui do Bunkyo há décadas, né? Me conta mais um pouquinho. Mas eu participo aqui já há décadas. Tá bom. Me corrija. Bom, não, que é isso. Mas assim, eu já participo aqui desde 2005, né, como voluntário, no pré-centenário. E desde então participei em alguns eventos, grupos, dei um tempinho também, me dediquei um pouco mais ao Kinal e depois acabei voltando aqui 2018, tudo, daí eu já comecei essa parte de assumir responsabilidades maiores aqui. Aí hoje estou como diretor cultural. Uau! Mas a gente vê como diretor cultural, né? É pesado, né? Realmente diretor, a gente vê né? assim, uau! A gente fica chocado, impactado. E como que foi esse começo dessa introdução à cultura japonesa, o Chinanchu também, Chinanchu né? também. É que assim, meu pai e minha mãe são japoneses e eles cantam. Eles conheceram cantando também. E basicamente a parte musical eu acompanho assim, desde nenezinho, ouvindo, né, de tabela. E com isso acho que eu acabei me identificando um pouco com a língua também. Eu não sabia falar português. Comecei falando Nihongo, porque meu pai e minha mãe é japonês. Aí eu entendi um pouco mais fácil, então era mais próximo essa questão da música, a parte da cultura. Então, para mim era muito natural, então não me interessava tanto, mas a minha mãe começou a participar em Kaikan, tudo eu ia para acompanhar. Aí com isso eu entrei no Senenkai, o Senenkai por acaso é um nome bem diferente, que é Nossa Senhora de Fátima. Existe uma história, mas eu posso contar uma outra vez também. E desde então comecei a ter o contato com seinens. Aí depois eu entendi um pouco melhor sobre a cultura e tal. É lógico que na nossa época a gente pensava mais em curtir, aproveitar um pouco melhor a vida, tudo. E essa parte de querer aprender mais sobre a cultura veio em sequência. Fazendo novos amigos, conhecendo novos mundos, tendo mais novas oportunidades, né, sobre questão cultural, instrumento, música. Aí você vai vendo o que você gosta mais e vai direcionando, né? E hoje estamos aqui. E como que foi essa virada de chave? Quando você sentiu esse momento importante, né? Da questão da identidade cultural, Nikkei. Quando a gente está muito dentro da cultura, a gente não se importa tanto, né? Porque a gente respira a cultura, a gente está no meio. A gente não liga tanto para isso, mas tem um momento que é importante que a gente acaba sentindo, tipo, eu perdi meu pai também, né, já faz um tempo, e meu avô também. Aí eu tocava taiko desde 98, taiko de Okinawa, né, no Issa. E minha avó que me levou, né, com minha própria vontade, não, mas ela era presidente do Fujinkai da Saito, e aí acabou me puxando
sem eu querer. Mas é porque todo mundo gostava que via os netinhos, tudo. Eu comecei a fazer e achei, pô, legal, tal, mas não me interessei tanto na hora. A chave virou quando o meu avô, né, acabou falecendo, eu falei, poxa, a gente faz as coisas assim pensando em Okinawa, pensando em Kaikan, só que eu nunca consegui mostrar. E para o meu pai a mesma coisa, né? Então, para mim foi uma vontade forte e tardia, porque não foi uma coisa que, poxa, eu quero fazer, vou aprender, mas foi tipo, poxa, e se eu tivesse mostrado para o meu avô? E se tivesse mostrado para o meu pai? Então me arrependi e desde então acho que é mais forte, sabe? Poxa, se eu não fizer alguma coisa agora, como é que vai ficar nas próximas gerações? Eu sinto que não está tendo tanto interesse, né, quanto antigamente, né, em relação à cultura. Mas de uma outra forma a pessoa está procurando mais sabedoria. Mas o melhor mesmo é esse contato, né, poder mostrar. Hoje é muito digital também, né? Então eu acho que isso daí foi a chave, né, principal. Lógico que tem muitas outras etapas, né? Sim, mas isso daí acho que foi quando me deu mais impacto, quando meu avô e meu pai. E essas duas figuras são exemplos para você, admiração. Sim, meu pai também trabalhou bastante, né? Então, na cultura de Okinawa, geralmente os avós cuidam muito dos netos, porque os pais acabam trabalhando bastante, né? Então, hoje eu sei que a vida está um pouco mais tranquila nessa questão, porque as condições de vida são um pouco mais fáceis, né? Comparado aos I6 quando vieram para cá. Então, os avós cuidavam muito, as avós cuidavam bastante dos netos, né? Então, meu pai trabalhou bastante contato, né? Ele fazia kendo também, né? Às vezes eu apanhava um pouquinho. No terceiro dan tinha um monte de kendo em casa. Eu já senti, mas faz mais barulho do que dor. Então, mas é uma figura que faz falta, assim. E é um exemplo, né? O meu avô também cuidava da gente, mesmo sem falar muito, que ele falava o Tinaguchi, que é a língua de Okinawa. Legal. Mas ele é sempre mais fechadinho, né? Então, o interessante é que, mesmo sem falar, a gente sentia um pouco as coisas, né? E ele transmitia tocando sanchin, essas coisas. Essa foi a imagem mais marcante da sua infância? Sim, acho que essa virada, né, de chave, assim, pro olhar cultural, né? Então, quando eu achava que tudo era diversão, teve esses momentos que me fez refletir um pouco, falar, poxa, tem todo um legado, toda uma história que eu não aprendi, eu não convivi. Então, me senti um pouco prejudicado por não ter me esforçado, por não ter me interessado mais. E hoje você... Hoje a gente se esforça, né? Claro, imagina, que isso. Você faz parte da diretoria também aqui, cultural, do Bunkyo, que é a maior associação, né? A mais importante de cultura japonesa no Brasil. E também faz parte da coordenação, diretoria do Geinosai, né? Sim, hoje eu sou presidente, o coordenador geral, né? A gente tem a comissão de música e danças folclóricas japonesas que organiza o Geinosai, que por acaso eu sou presidente também, né? Mas eu acho que é uma paixão que a gente acaba tendo e a gente consegue transferir todo esse esforço e aprendizado dentro de alguma comissão ou passar para outras pessoas. Então, estamos nesse barco agora. E o que você acha da nova geração da juventude que vem por aí, né? A questão dessa adaptação e tentar transmitir todo esse sentimento que você sente, né, dentro da comunidade japonesa. Eu acho que a cultura também muda, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender que para não perder a gente tem que atualizar. A gente tem que melhorar e entender como funciona o mundo hoje. Então, às vezes o odor e a dança tradicional de antigamente não se adapta aos dias de hoje. Mas se a gente mudar alguns elementos, que nem esse anime song, o pessoal colocar algum elemento mais jovem, facilita o aprendizado, a compreensão do pessoal. E também acho que tem um pessoal mais velho que também que tem que entender que não é daquele jeito que foi aprendido na época, que tem que ser sempre desse jeito. Tem esses dois lados de, acho que, querer melhorar e preservar, mas também ao mesmo tempo entender que a gente precisa passar adiante. Nossa, Kato, que incrível. Realmente você compartilhando a sua história, todas as suas experiências. E qual conselho você daria para as próximas gerações, agora que você também é uma imagem, né, de admiração, realmente? Porque muitas das vezes a gente vê jovens, né? A gente olha as pessoas que têm cargos, presidência, né? E às vezes a gente não tem acesso, né? É meio difícil
da gente conseguir esse contato, ou até conselhos, ter realmente esse caminho, saber como que funciona e capacitação, né? Principalmente vocês que são essas lideranças, a gente, como jovem, né? A gente também quer aprender como ser capacitado, né? Seguir, né? E você tem algum conselho sobre isso? Acho que é sempre ser curioso e respeitoso. Acho que a cultura japonesa, acho que todas as culturas, a gente tem que entender que tem seus momentos e tem um porquê de ser feito assim. Muitas vezes a gente não concorda com tais rituais, com tais ações, mas foi feito por uma causa, temos que respeitar, né? E não apenas achar que está certo ou errado. Respeitar, valorizar, e com isso vai ter suas mudanças com o tempo, tudo, mas acho que são as duas palavras que seriam importantes, e respeitar aos que vieram, a gente chama de senpai, né? Então, eles que trouxeram toda essa experiência e transmitiram pra gente. Então, tendo essas duas palavras e uma frase importante, passar adiante. Todo conhecimento que a gente aprende tem que ser passado para alguém, não pode morrer com a gente. E acho que essa é a função de todos os líderes, todas as pessoas que de alguma forma aprendem, principalmente bolsistas. De alguma forma o que foi aprendido tem que ser transmitido ou ajudar a melhorar alguma coisa. Sim, porque principalmente eles são pontes, né? Vivas. Sim. Bilaterais entre o seu país de origem, né? E o Japão. Sim. Bolsistas, né? No caso. Principalmente JICA, que foca muito nisso. Então, é um dinheiro investido para pessoas com interesse, mas tem que ter um resultado, um plano de ação para utilizar, né, o que foi aprendido, né? Então isso é importante. Kato, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua experiência, todos os seus conhecimentos e essas informações tão valiosas que hoje você compartilha conosco, né, aqui nesse Copani Cast. Um grande prazer. Nossa, sinceramente, muito obrigada. Eu que agradeço. Você também está ajudando aqui na Copani, tem muitas pessoas aqui participando. Então é feito por uma família, uma grande família, não só do Brasil, mas pessoas do mundo inteiro. Então isso que eu acho que é importante, a gente sincronizar esse sentimento e transmitir. Muito obrigada, Kato. Então vamos finalizar com um high five. Esse eu sei, hein?